Yeah, to get started. So, hello guys, good evening. To get started, so yesterday, just to recapitulate what happened yesterday. So, we happened to see the DevOps lifecycle and the different types of tools used across the different stages in DevOps lifecycle. So, and like what are the different types of tools that are available for each of the phase, and what are the different types of tools that we are going to explore and implement in this particular training. So, all that sort of discussion we had yesterday, and today we thought of discussing about the source code management. So generally, like what is source code management and how big companies operate the softwares, and like how safely they store their code. So, and like what are the practices they follow in sharing the code within the developers. So this sort of stuff we'll discuss today. So just to before we get started, yeah. So like this is the discussion we had yesterday. So in before that, we also had a discussion about the software development life cycle. Let's say like you want to build a software. So initially you don't start directly building it. So instead, you will be having different phases. So one of the phase is like planning phase, and the other one is gathering the requirements and doing some analysis on that. And then the other stage is like designing stage. So wherein you think about how the user interface should be and what are the different types of features should be and how do the features should interact with. So all that sort of designing you will be doing first, and then you go into the development. So wherein you start building the expected features or the target features so that you want to provide to the users. And once the development is done, so whatever the features are available on that particular software, so they have to be thoroughly tested so before we make them public. And deployment is a phase where we completely expose our application or the software to the end users or the stakeholders. And once the application is live and running, then we take care of the operations or the maintenance work basically. So uh, we take care of that, and then we do like basically in the operation stage, we generally would be doing some sort of upgradations or patching or something like that. So this is the software development life cycle, and the other one is the DevOps life cycle. So this sort of discussion we had it yesterday, and to go ahead. So generally, uh, today, like to set the agenda for today, so we'll be discussing about source code management. So generally, like as you know, it's quite understandable. So you might be knowing like what is source code and how do we manage that. So all this comes under the common term called as source code management. So like just to show like just to speak about what is source code. So generally, source code is something like the actual working code. So generally, the source code ante, so it's the functional code or the functional code or feature code అంటాం దీనికి జనరల్ గా. సో మనకి ఇది సోర్స్ కోడ్ ఎందుకు అవసరం అని అంటే, లెట్స్ సే వీఆర్ బిల్డింగ్ ఏ అప్లికేషన్, లెట్స్ సే వీఆర్ బిల్డింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, అండ్ వెన్ ఎవర్ వి బిల్డ్ సమ్ అప్లికేషన్, లెట్స్ సే వీఆర్ బిల్డింగ్ ఏ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్. లెట్స్ సే we started building a HDFC Bank application. So in order to build this application completely, so you'll be having different types of features, right? So let's say you will be having one main feature is the UPI transfers, or let's say money transfer. Money within the money transfer we have in India, and also money transfers abroad. So these are the kind of all the features we have. We would be having on the banking applications, not only HDFC. You take any other banking application. So these are the primary ones. Generally, we use any banking application just to send some money and receive the money. And also along with that, we will be having some internet banking facility as well. So wherein you can do any sort of transactions directly on your laptop or on your mobile phone. So along with the application. So this is internet banking is more of like an browser based access. So this is also one of the features. And along with this, so some banks also offers different features like investments.
investment plans. Something like if you can invest in mutual funds, or you can do fixed deposits, or also you can do some pension plans. So something like that. So these are the different types of features, let's say. So like whenever you start building any application, so every application would be having a different set of features. And let's say this is a software, let's say this is a banking software basically. అండ్ జనరల్ గా ఉన్న ఒక బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అనుకుందాం. సో బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే దాంట్లో జనరల్ గా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ. సో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి ఇండియా లోపల, అండ్ అలానే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం అబ్రాడ్ కి, మేబీ యుఎస్, యూకే, ఆస్ట్రేలియాలో. సో అది కాకుండా జనరల్ గా నేను మొబైల్ అప్లికేషన్ లో కాకుండా ల్యాప్టాప్ లో కానీ ఐప్యాడ్ లో కానీ యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అలా యాక్సెస్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పి ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. అండ్ అలానే మనకి ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ ఏముంటాయంటే, సో ఇట్స్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ సజెస్ట్ చేయడం. సో లెట్స్ సే లైక్ దిస్ ఇస్ ఫీచర్ 1. లెట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ది టాప్. సో లెట్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ఫీచర్ 1. సో సాఫ్ట్వేర్ అంటే బేసిక్ గా యూజర్స్ కి ఏ ఫీచర్స్ అయితే అవసరం ఉంటాయో సో అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఫీచర్ 2 అండ్ ది అదర్ వన్ ఈస్ ఫీచర్ 3. సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉందనంటే సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంటూ కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆ ఫీచర్ మనం బిల్డ్ చేయాలంటే జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే వి రైట్ సమ్ కోడ్. సో ఇలాంటి ఫీచర్స్ అనేవి బిల్డ్ చేయాలంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఫీచర్స్ వీ హ్యావ్, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బిల్డ్ ఆల్ దీస్ ఫీచర్స్, సో విల్ బి రైటింగ్ సమ్ కోడ్. సో మనం జనరల్ గా కోడ్ రాస్తూ ఉంటాం. సో ఈ కోడ్ అనేది ఏంటి అంటే, సో ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షనల్ కోడ్ అని అంటాం జనరల్ గా. సో ఇదంతా కోడ్ రాస్తాం అనమాట. సో జనరల్ గా కోడ్ ఎలా రాస్తామంటే వి యూజ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ అలానే వి యూజ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎక్కువ యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఎక్కువ యూజ్ చేసే ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో జావా వాళ్ళైతే ఎక్కువ స్ప్రింగ్ ఎంవిసి, అలానే తర్వాత స్ప్రింగ్ బోర్డ్, ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ యూజ్ చేస్తారు. అలానే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లేదంటే సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే జనరల్లీ డెవలప్ ఇట్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ పైథాన్ కి వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే, సో ఇట్ ఇస్ లైక్ డిజాంగో ఆర్ ఫ్లాస్క్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. అండ్ సో ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ అయి ఉండొచ్చు, ఫ్రంట్ ఎండ్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి ఎ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్. అండ్ అలానే ఇఫ్ సమ్‌వన్ ఈస్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అబౌట్ జేఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, సో జావా స్క్రిప్ట్ గురించి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే, సో దెన్ జనరల్లీ యూజ్ రియాక్ట్ జేఎస్, అండ్ దే ఆల్సో యూజ్ నోడ్ జేఎస్. సో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని బేస్ చేసుకొని దానికి ఎక్స్టెన్షన్ గా కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి. అలానే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ అలానే జావా స్క్రిప్ట్ ఉంది కదా, సో జావా స్క్రిప్ట్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీ వుడ్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లైక్ రియాక్ట్ జేఎస్ ఆర్ నోడ్ జేఎస్ ఆర్ యాంగులర్ జేఎస్, ఎనీ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఇలా ఉంటాయి అనమాట. సో మనం ఏదైతే ఫీచర్స్ ని బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటామో, సో ఆ ఫీచర్స్ ని బిల్డ్ చేసేటప్పుడు మనం కోడ్ రాస్తూ ఉంటాం. సో కోడ్ లో కూడా మనకి బేసిక్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్, అండ్ అలానే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ అని కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది యూఐ. సో మనం నార్మల్ గా google.com లోకి వెళ్ళినా, లేదంటే gmail.com లోకి వెళ్ళినా కానీ, సో మనకు అక్కడికి వెళ్ళంగానే వీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ some good interfaces there. So let's say if you go to youtube.com or if you go to google.com, let's say. So if you go to google.com, here you can see like there is a Google logo placed here on the middle, and below that we have a search bar, and below that we have a button for Google search, and I am feeling lucky. And on the top right, we have different quick links like Gmail, images, and there is a Google Apps section here. So if I click on this, so I could see the other different apps. సో మనం చూసేదంతా కూడా బేసిక్ గా మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అని అంటాం. సో వి బేసికలీ కాల్ ఇట్ యాస్ యూఐ. సో మనకి ఈ యూఐ ఏదైతే ఉందో, సో ఇదంతా కూడా ఇలా కనబడాలంటే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే వి జనరల్ రైట్ సమ్ కోడ్. సో ఆ కోడ్ ఏంటి అని అంటే, సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ కంప్లీట్లీ. సో ఇలా కాకుండా మనం సో జనరల్ గా మనం ఏ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసినా కానీ, సో అప్లికేషన్ కంటూ కొంచెం ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ ఉంటుంది. అండ్ అలానే మనకి తెలియకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డేటాబేసెస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము, లేదంటే వేరే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము, అలాంటిదంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ అనమాట. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తామంటే బేసిక్ గా డేటా అండ్ తర్వాత డేటాబేసెస్ వాటి గురించి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా మనం రాసే అన్ని కోడ్ లాజిక్ ఇదంతా ఉంటాయి కదా. సో
ఇదంతా గూడా లెట్స్ సే ఆహ్, ఆహ్, నేనేం చేస్తున్నానంటే సో ఐయామ్ ఏ ఇన్వెస్టర్. సో నేనొక ఇన్వెస్టర్‌ని. నేనొక బ్యాంక్‌ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సే. సో ఆ బ్యాంక్‌ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఆహ్, లైక్ లెట్స్ సే అస్యూమ్ థట్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ టెక్నికల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. నాకంటూ ఎలాంటి టెక్నికల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేదు. అండ్ టెక్నికల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేనప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఎవరైనా టెక్నాలజీ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, టెక్నికల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఇద్దరు గాని, ముగ్గురు గాని నేను వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటాను. హైర్ చేసుకొని నేను వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తాను. రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనంటే నేను నా దగ్గర ఇంత మనీ ఉంది. సో, నేను ఈ మనీనంతా పెట్టి ఒక బ్యాంక్‌ని బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఆ బ్యాంక్‌ని బిల్డ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి నాకు డిఫరెంట్, డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ కావాలని చెప్పి అవన్నీ చెప్తాను. సో, వాళ్ళేం చేస్తారంటే దే విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ లైక్ 6 మంత్స్ ఆర్ 1 ఇయర్. అండ్ ఆ 1 ఇయర్ తర్వాత దే విల్ కమ్ విత్ ది ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. సో, ఆ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో డిఫరెంట్, డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ దాన్ని తీసుకొనొస్తారు. వచ్చిన తర్వాత అంతా బాగుంటే సో, వి విల్ గో పబ్లిక్. సో, పబ్లిక్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో, వాళ్ళందరికి కూడా మేము యాక్సెస్ ఇస్తామన్నమాట. సో, దే విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్ హ్యాపీలీ. సో, అంతవరకు బానే ఉంది. బట్ మనం బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇక్కడ మనం రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో సో, ఈ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి మనం రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో సో, దిస్ కంప్లీట్ పార్ట్ సో, ఇదంతా గూడా మన ఓన్‌గా మనం రాసుకున్న కోడ్. అండ్ బయట వాళ్ళకి దీనికి యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతదంటే, సో, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ ఎక్స్‌పోజ్ దిస్ కోడ్ కంప్లీట్ టు ద పబ్లిక్. సో, బయట నార్మల్‌గా నేను పబ్లిక్‌గా ఎక్స్‌పోజ్ చేసినప్పుడు కోడ్‌ని అప్పుడేమవుతదంటే హ్యాకర్స్ అండ్ హ్యాకర్స్ ఆర్ ఎనీవన్ ఆర్ కామన్ యూజర్స్. సో, ఎవరైనా గాని ఈ కోడ్‌ని చూడొచ్చనమాట. సో, చూసినప్పుడు ఏమవుతదనంటే, సో, దే కెన్ ఫిగర్ ఔట్ ద బగ్స్. సో, ఇలా పబ్లిక్‌గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతదంటే, హ్యాకర్స్‌కి గాని, లేదంటే అటాకర్స్‌కి గాని, సో, అందరికి కూడా కోడ్ అంతా కూడా విజిబుల్‌గా ఉంటది. సో, కోడ్ ఒకసారి విజిబుల్‌గా ఉన్న తర్వాత, ఆ కోడ్‌లో ఎక్కడెక్కడ బగ్స్ ఉన్నాయి, గ్లిచెస్ ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పి, సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ టు ఫిగర్ ఔట్. సో, అలాంటి వాటిని లూప్ హోల్స్‌ని బేస్ చేసుకొని, వాళ్ళు మన సిస్టమ్స్ పైన ఏదైనా చేయొచ్చు. సో, అలా చేస్తారని చెప్పి సో, జనరల్లీ మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో, సో, ఆ కోడ్‌నంతా గూడా మనం జనరల్‌గా పబ్లిక్‌గా ఎక్స్‌పోజ్ చేయము. సో, ఇన్‌స్టెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్‌టర్నల్ యూజర్స్ అండ్ టు కీప్ ఇట్ వెరీ సేఫ్‌లీ అండ్ సెక్యూర్‌లీ వి జస్ట్ కీప్ ఆల్ ది ఎంటైర్ కోడ్ యాస్ ప్రైవేట్. సో, ఇలా మనం పబ్లిక్‌గా కాకుండా ప్రైవేట్‌గా స్టోర్ చేసుకుంటామనమాట. ఈ కోడ్ అంతా గూడా. సో, మనం ఈ కోడ్‌ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకేదైనా ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఉంది అనంటే, సో, వన్ ఆఫ్ ది ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఈస్ సో, జనరల్‌గా కోడ్‌ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి వి హావ్ మల్టిపుల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. సో, లెట్స్ సే వేర్ డు వి స్టోర్ కోడ్. సో, కోడ్ అంటే సోర్స్ కోడ్ బేసికల్లీ. సో, ఈ కోడ్ అంతా కూడా మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం అనంటే, సో, బేసిక్‌గా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. సో, దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పాపులర్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఏంటి అనంటే గిట్ హబ్. అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకొక ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఉంది అదేంటి అనంటే బిట్ బకెట్. And also we have another platform to store the source code and organize it properly, that is GitLab. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ వర్క్డ్ విత్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ సో వాళ్ళందరూ గూడా మేజర్‌గా ఎక్కువ గిట్‌హబ్ గాని, బిట్ బకెట్ గాని, గిట్‌లాబ్ గాని సో ఈ 3 డిఫరెంట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌ని యూజ్ చేస్తారన్నమాట. సో వాళ్ళకి ఏదైతే కన్వీనియంట్‌గా ఉంటదో సో దే విల్ యూజ్ దిస్ డిఫరెంట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ టు ఆర్గనైజ్ దేర్ కోడ్ ప్రాపర్‌లీ. సో వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో సో వాళ్ళన్నీ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటారనమాట. అండ్ ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వాటెవర్ ద ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ వి హావ్ హియర్. సో ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ అన్నీ గూడా దే వర్క్ బేసికల్లీ ఆన్ ఎ టూల్ ఆర్ ది సిస్టమ్ కాల్డ్ యాస్ గిట్. సో గిట్ అని ఒక టూల్ ఉందన్నమాట. సో ఈ టూల్‌ని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవన్నీ గూడా రన్ అవుతా ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ గిట్ అనే టూల్ ఉంది గదా! సో ఆ గిట్ అనే టూల్ పైన జనరల్‌గా మనం ఏం చేస్తామంటే దానికంటూ ఎలాంటి యూఐ ఉండదు. అండ్ మనం దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామనంటే, సో, బేసికల్లీ ఈ గిట్ అనే టూల్ ఏదైతే ఉందో, సో, ఈ గిట్ అనే టూల్‌కి బేసిక్‌గా మనం అంతా గూడా ఆల్ ది కమ్యూనికేషన్ హ్యాపెన్స్ త్రూ ఆహ్, కమాండ్స్. సో, జనరల్‌గా మనకి చిన్న చిన్న కమాండ్స్ ఉంటాయి. సో, ఆ కమాండ్స్‌ని బేసిక్‌గా రన్ చేస్తూ వి డూ ఎవ్రీథింగ్. సో, జనరల్‌గా మనం దీనికి కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ అలానే మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో, ఇట్స్ ది జనరల్ కమాండ్స్. సో, కమాండ్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయనంటే, సో, దే విల్ బి లైక్ ఓన్లీ 3-4 వర్డ్స్. సో, సంథింగ్ లైక్ గిట్ పుష్, గిట్ పుల్, తర్వాత గిట్ ఫెచ్, తర్వాత గిట్ మెర్జ్. సో, ఇలా చాలా సింపుల్‌గా ఉంటాయన్నమాట. సో, మనకి ఇనీషియల్ టర్మ్స్‌లో ఇట్ విల్ బి వెరీ కన్‌ఫ్యూజింగ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఆల్సో వెరీ డాంటింగ్. బట్ గోయింగ్ అహెడ్ మనం ఇంకా ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ ఏమవుతదంటే, సో, మనం ఎక్కువ టైమ్స్‌లో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్‌ని రాస్తా ఉంటాము. స్క్రిప్ట్స్‌ని రాసిన తర్వాత
ఆ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని పెట్టి కూడా మనం ఒక దగ్గర సేఫ్‌గా స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో, స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనంటే ఈ డిఫరెంట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో. సో, ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో మనం కోడ్‌ని అంతా కూడా సేఫ్‌గా స్టోర్ చేసుకుంటాం అనుకున్నాం కదా! సో, స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఉండే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనంటే, సో, ఈ కోడ్ లైక్ లెట్స్ సే నువ్వు ఒక 10 ఇయర్స్ తర్వాత లేదంటే ఒక 20 ఇయర్స్ తర్వాత నీ కోడ్‌ని చూసుకుందాం అనుకున్నా గాని, సో, సేఫ్‌గా ఆ కోడ్ అక్కడే ఉంటదనమాట. సో, ఇట్ డస్ నాట్ గో ఎనీవేర్. సో, ఇట్ ఈస్ దట్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. So let's say, like you are writing some code today, and after a few years or maybe after few decades, if you want to view your code, then you can open the GitHub platform or you can access the github.com website, and there you can be able to find the code whatever you have written now. So that is the main advantage of using the platforms like Git, Bitbucket, GitHub, Bitbucket, and GitLab. So ఇదన్నమాట దీని అడ్వాంటేజ్. సో, దీనివల్ల ఏమవుతదనంటే, సో, మనం రాసిన బిల్డ్ చేసిన లైక్ మనం ఎంతైతే టైమ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి కోడ్‌ని బిల్డ్ చేస్తున్నామో, సో, ఆ కోడ్ అంతా కూడా ఎక్కడా కూడా డిలీట్ అవ్వకుండా, ఎరేజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పి ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌ని బిల్డ్ చేశారనమాట. అండ్ అలానే ఇంకొక యూజ్ కేస్ ఏంటి అనంటే, సో, ఫస్ట్ యూజ్ కేస్ ఏంటి అంటే, సో, ఫస్ట్ యూజ్ కేస్ బేసికల్లీ టు స్టోర్ సొల్యూషన్ టు స్టోర్ సోర్స్ కోడ్ ఫర్ ఇయర్స్ సేఫ్‌లీ అండ్ సెక్యూర్‌లీ. అండ్ అలానే సెకండ్ యూజ్ కేస్ ఏంటి అనంటే లెట్స్ సే మనం ఒక టీమ్‌గా ఉన్నాము. లెట్స్ సే లైక్ వి ఆర్ 5 పీపుల్ ఆర్ 3 పీపుల్. సో, లెట్స్ సే మనకి ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఉన్నారనుకుందాం. సో, లెట్స్ సే 1 సెకండ్. సో, లెట్స్ సే మనకి ఇక్కడ 3 డెవలపర్స్ ఉన్నారనుకుందాం. సో, లెట్స్ సే లైక్ వి హావ్ ఎ డెవ్ 1 హియర్ అండ్ మనకి ఇంకొక డెవలపర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. అండ్ లెట్స్ సే వి హావ్ డెవ్ 2 హియర్, డెవలపర్ 2. డెవ్స్‌ని జనరల్‌గా డెవ్ అని అంటాం. అండ్ లెట్స్ సే వి హావ్ అనదర్ డెవలపర్ 3 హియర్. సో, వి హావ్ డెవ్ 3 హియర్. సో, జనరల్‌గా లెట్స్ సే వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు. సో, వీళ్ళంతా కూడా ఏ ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ బిల్డింగ్ సమ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ సమ్ ఈ-కామర్స్ సిస్టమ్. సో, లెట్స్ సే డెవ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో, వీళ్ళంతా కూడా వర్కింగ్ ఆన్ ఆన్ బిల్డింగ్ ఆర్ డెవలపింగ్ ఏ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ లెట్స్ సే. ఆర్ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ లెట్స్ సే. సో, ఇలాంటి ఒక అప్లికేషన్‌ని బిల్డ్ చేస్తున్నారనుకుందాం. ఆ టీమ్‌లో మనకి 3 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకుందాం డెవలపర్స్. సో, ఈ డెవలపర్స్ ఒక్కోరు ఒక్కొక్క ఫీచర్‌ని డెవలప్ చేస్తా ఉంటారు. లెట్స్ సే ఈ డెవలపర్ 3 అనేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో సో, హి ఈస్ డెవలపింగ్ వన్ ఫీచర్. సో, ఇక్కడ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా! సో, మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్స్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్స్ అని చెప్పి. సో, లెట్స్ సే ఈ డెవలపర్ 3 ఎవరైతే ఉన్నారో సో, లెట్స్ సే హి ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్. సో, మనకున్న ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే సో, ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్. ఇదొక ఫీచర్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆహ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. సో, లెట్స్ సే మనకి 3 డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ 3 డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ పైన లెట్స్ సే 3 డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. లెట్స్ సే లైక్ ద డెవలపర్ 1 ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. అండ్ అలానే లెట్స్ సే లైక్ ది డెవలపర్ 2 ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్స్. అండ్ ది అదర్ వన్ ది థర్డ్ గై ఆర్ థర్డ్ డెవలపర్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ లెట్స్ సే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్. సో, ఇలా 3 డిఫరెంట్ డెవలపర్స్ సో, 3 డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ పైన లేదంటే 3 డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారనుకుందాం. సో, ఇలా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళ దగ్గరున్న వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్న 3 ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, అవన్నీ ఒక దగ్గర పెడితే మాత్రమే సో, ఇట్ బికమ్స్ ఎ ఎంటర్ అప్లికేషన్. సో, వీళ్ళు ఇండివిడ్యుయల్‌గా బిల్డ్ చేసిన మాడ్యూల్స్ గాని, అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, వాటన్నిటిని మనం ఒక దగ్గర అసెంబుల్ చేస్తేనే సో, ఇట్ బికమ్స్ ది కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఆర్ ది కంప్లీట్ సాఫ్ట్‌వేర్. సో, ఇట్స్ లైక్ ఆహ్, లెట్స్ అస్యూమ్ సంథింగ్ లైక్ థిస్. సో, ఈ డెవలపర్ 3 అనేవాడు ఒక ఇంజిన్‌ని బిల్డ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ డెవలపర్ 1 అనేవాడు టైర్స్‌ని బిల్డ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ డెవలపర్ 2 అనేవాడు కార్ డిజైనింగ్ అదంతా చేస్తున్నాడు. సో, ఇట్స్ లైక్ ఈ డెవలపర్ 1 ఒకడు ఆహ్, ఇంజిన్‌ని కంప్లీట్‌గా డిజైన్ చేయడము అండ్ డెవలప్ చేయడం చేస్తే సరిపోదు. సో, ఇట్స్ మోర్ లైక్ వి నీడ్ టు అసెంబుల్ ది ఇంజిన్స్, వి నీడ్ టు అసెంబుల్ ది టైర్స్ అండ్ వి నీడ్ టు గెట్ స్మూత్ అండ్ ఫర్నిష్డ్ డిజైన్. సో, ఇలా మనకి అన్నీ ఒక దగ్గర కలిపితేనే విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ది కంప్లీట్ ప్రొడక్ట్. సో, అలానే మనకి బ్యాంకింగ్స్‌లో కూడా మనకు అన్ని ఫీచర్స్ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి ఒక దగ్గర పెట్టిన తర్వాత అన్ని అసెంబుల్ చేస్తేనే సో, ఇట్ బికమ్స్ ది కంప్లీట్ ప్రొడక్ట్. సో, దట్ ఈస్ వై వీళ్ళెవరైతే బిల్డ్ చేస్తున్నారో ఇండివిడ్యుయల్‌గా మాడ్యూల్స్ అన్ని. సో, ఆ మాడ్యూల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఒక దగ్గరికి అసెంబుల్ చేయాలి.
సో ఈ అసెంబ్లీ ఎలా చేస్తామనంటే, సో జనరల్‌గా మనం రాసేదంతా కూడా కోడ్ అన్నమాట. సో ఈ కోడ్‌ని అంతా కూడా ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరు ఎలా షేర్ చేసుకోవచ్చనంటే, సో దేర్ ఆర్ సమ్ పాసిబిలిటీస్. సో డెవలపర్ 1 రాస్తున్న కోడ్‌ని డెవలపర్ 2కి లేదా డెవలపర్ 3కి షేర్ చేద్దాం అనుకుంటే, సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆల్టర్‌నేటివ్స్. సో వన్ ఈస్ హి కెన్ యూజ్ ఎ పెన్ డ్రైవ్. సో హి కెన్ పెన్ డ్రైవ్ యూజ్ చేసి తను రాసిన కోడ్ మొత్తంని కూడా మిగతా ఇద్దరు డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, లెట్స్ సే ఈ డెవలపర్ 1 ఎవడైతే ఉన్నాడో, సో హి బిల్డ్ సమ్ ఫీచర్ అండ్ హి వాంట్స్ టు షేర్ ఆహ్, ది కోడ్ టు ది డెవలపర్ 2 అండ్ ఆల్సో డెవలపర్ 3 లెట్స్ సే. సో ఇలా షేర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు, సో వన్ మెథడ్ ఈస్ యూజింగ్ పెన్ డ్రైవ్. పెన్ డ్రైవ్ యూజ్ చేసి షేర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనంటే, ది అదర్ వే ఈస్ లైక్ అప్‌లోడింగ్ టు టు గూగుల్ డ్రైవ్ అండ్ షేరింగ్. సో ఇలా గూడా గూగుల్ డ్రైవ్‌లోకి అప్‌లోడ్ చేసి షేర్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ అదర్ అప్రోచ్. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక అప్రోచ్ ఏంటి అనంటే, హి కెన్ జిప్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ షేర్ ఆన్ జీమెయిల్. సో ఇదొక థర్డ్ అప్రోచ్ అనమాట. సో కంప్లీట్‌గా వాడు లెట్స్ సే డెవలపర్ 1 ఎవరైతే ఉన్నారో, సో వాడు బిల్డ్ చేస్తున్న ఫీచర్ అంతా గూడా కోడ్ మొత్తంని గూడా కంపైల్ చేసి లెట్స్ సే జిప్ చేసి దాన్ని జీమెయిల్ నుంచి కూడా షేర్ చేయొచ్చనమాట. సో ఇలా లెట్స్ సే ఆహ్, ఇలా షేర్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. సో మేబీ ఆఫ్టర్ ఒక 6 మంత్స్ తర్వాతనో, ఒక 1 ఇయర్ తర్వాతనో లెట్స్ సే ఈ డెవలపర్స్ అందరూ గూడా ఒకరికొకరు లెట్స్ సే డెవలపర్ 1 ఏమో డెవలపర్ 2 అండ్ డెవలపర్ 3కి షేర్ చేస్తున్నాడు. అండ్ డెవలపర్ 3 ఏమో డెవలపర్ 1 అండ్ డెవలపర్ 2కి షేర్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఆల్సో డెవలపర్ 2 ఈస్ ఆల్సో షేరింగ్ ద కోడ్ విత్ డెవలపర్ 2 అండ్ ఆల్సో డెవలపర్ 1. సో ఇలా అందరూ కోడ్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో గోయింగ్ అహెడ్ ఒక 6 మంత్స్ తర్వాత 3 మెంబర్సే కాకుండా లెట్స్ సే టీమ్‌లో 10 మెంబర్స్ వచ్చారు. సో 10 మెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు, సో ఈ 10 మెంబర్స్‌కి ఒక్కొక్క డెవలపర్ కోడ్ పంపించడము, లేదంటే వేరే వాళ్ళు పంపించిన కోడ్‌ని తీసుకొని మళ్ళీ అసెంబుల్ చేసుకోవడము. సో ఇలా అంతా చేస్తా ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, సో కోడ్ అంతా కూడా ఆహ్, జంగిల్ అవుతా ఉంటదనమాట. సో కోడ్ బికమ్స్ కంప్లీట్‌లీ రాండమ్. సో, వేరే వాళ్ళు షేర్ చేసిన కోడ్‌ని మనం తీసుకోలేకపోయి ఉంటే, సో, వి బికమ్ లైక్ కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతదనమాట. అండ్ లెట్స్ సే నేను ఇవాళ వర్క్ చేస్తున్నాను. రేపు ఫ్రైడే కాబట్టి రేపు లీవ్ తీసుకుంటున్నాను. సో, లెట్స్ సే డెవలపర్స్ ఎవరో అయితే కొంతమంది వాళ్ళు వర్క్ చేసిన ఫీచర్స్‌ని అంతా కూడా అందరికి షేర్ చేశారు. అండ్ రేపు నేను లీవ్‌లో ఉన్నా కాబట్టి నా కోడ్‌ని నేను తీసుకోలేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. సో, మండే రోజు నేను వచ్చిన తర్వాత నాకు ఈ అప్డేట్ తెలీదు. అదేంటి అనంటే ఇట్లా ఫ్రైడే రోజు కొంతమంది డెవలపర్స్ కోడ్‌ని షేర్ చేశారు. సో, కోడ్‌ని షేర్ చేసిన అప్‌డేటెడ్ కోడ్‌ని నేను తీసుకోలేకపోతే, సో, ఆ టైంలో ఏమవుతదంటే ఐ విల్ బీ ఔట్ ఆఫ్ ట్రాక్. సో, ఆ టైంలో నేను మళ్ళీ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసిందాన్ని మళ్ళీ బిల్డ్ చేయడమో, లేదంటే వాళ్ళు చేసిన చేంజెస్‌ని మళ్ళీ చేయడమో, లేదంటే ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతదంటే, మనం బిల్డ్ చేసున్న అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో, మనం లాస్ట్ 6 మంత్స్ నుంచి లేదా లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి మనం కష్టపడి బిల్డ్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో, అదంతా కూడా చాలా డిస్టర్బ్ అవుతా ఉంటదనమాట. సో, ఎందుకు డిస్టర్బ్ అవుతా ఉంటదనంటే, సో, ఇట్స్ బికమ్ ది అప్లికేషన్ హాస్ బికమ్ కంప్లీట్‌లీ రాండమ్. సో, అలా కంప్లీట్‌గా రాండమ్ అయిపోయేసరికి సో, ఇలా అయిపోయింది. సో, దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కోడ్. సో, మనం ఈ అప్రోచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెన్ డ్రైవ్, అలానే గూగుల్ డ్రైవ్ అండ్ జీమెయిల్. సో, ఈ అప్రోచెస్‌ని యూజ్ చేస్తే మనకి ఒక ప్రాపర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏం లేదన్నమాట. సో, దట్ ఈస్ వై ది కోడ్ హాస్ బికమ్ కంప్లీట్‌లీ రాండమ్. అండ్ దీనికి ఆహ్, లైక్ వాటెవర్ ద ప్లాట్‌ఫార్మ్ వి హావ్, సో, దానికి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే టు ఆర్గనైజ్ code better and enhance collaboration between developers. సో లెట్స్ సే ఈ గిట్ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారో, సో వాళ్ళేమంటున్నారంటే ప్రీవియస్‌గా మీరు పెన్ డ్రైవ్ నుంచి, లేదంటే గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి, లేదంటే జీమెయిల్ నుంచి కోడ్‌ని షేర్ చేసుకునేది మీరు వాళ్ళకి షేర్ చేసేది. సో అదంతా ఉండేది. సో అలా కాకుండా ఈ గిట్ వాళ్ళు ఏమని ప్రపోజ్ చేస్తున్నారంటే, లెట్స్ సే మీ టీమ్‌లో 3 మెంబర్స్ కాకుండా లెట్స్ సే 100 మెంబర్స్ డెవలపర్స్ వచ్చినా గాని, సో మీరు బెటర్‌గా ఎలాంటి ఎఫర్ట్స్ లేకుండా కోడ్‌ని ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ అలానే మీరు లీవ్‌లోకెళ్ళినా, లేదంటే వెకేషన్‌లోకెళ్ళినా గాని, సో మీ కోడ్ అంతా కూడా చాలా సేఫ్‌గా ఉంటది. అండ్ అలానే ఎవరెవరు ఏ డెవలపర్ ఏ చేంజెస్ చేస్తున్నాడు, సో ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ చేస్తున్నాడు, ఆ చేంజెస్‌ని ఎందుకు చేస్తున్నాడు, ఏంటి అని చెప్పి కంప్లీట్‌గా మీకు రికార్డ్స్ అన్ని కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయని చెప్పి దే ప్రపోజ్ ఎ సొల్యూషన్. సో ఆ సొల్యూషన్ ఏంటి అనంటే ఇట్స్ గిట్. సో జనరల్‌గా గిట్ అనేది ఎలా ఉంటదనంటే, సో విల్ గో టు ఆహ్ వన్ ఆఫ్ మై శాంపుల్ రిపోస్. సో జనరల్‌గా ఈ గిట్‌హబ్ డాట్ కామ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇదంతా కూడా మనకి గిట్‌హబ్ డాట్ కామ్ అనే
ఎంటర్ చేసి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ యాక్సెస్ దట్. సో లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు గో ఇంటూ దిస్ పర్టిక్యులర్ repository. So let's say I want to go to this particular module or the feature. So let's say ఇక్కడ if you see here మనకి కోడ్ అంతా కూడా లైక్ వి కుడ్ సీ సమ్ కోడ్. సో మనకి కొన్ని ఫైల్స్ కనబడుతున్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ఆర్సి అని ఒకటి ఉంది, తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్స్ కుబర్నెటిస్ అని ఉంది, తర్వాత గ్రేడియల్ ర్యాపర్ అని ఉంది, అండ్ అలానే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మానిటరింగ్ అని ఉంది. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆ ఫోల్డర్స్ తో పాటు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ లైక్ టాకర్ ఫైల్, జెన్కిన్స్, బిల్డ్ అవుట్ గ్రేడియల్ అని చెప్పి మనకి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అలానే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి రైట్ సైడ్ లో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ 17 కమిట్స్ హియర్. సో మనకి ఇక్కడ 17 కమిట్స్ అని ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ దిస్ 17 కమిట్స్, సో దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే, సో బేసికలీ ఐ కుడ్ సీ ది కంప్లీట్ హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ జనరల్ గా నేను ఆగస్ట్ 25th రోజు నేను ఏం చేశానంటే కాన్ఫిగర్ ఎండ్ పాయింట్ చెక్ సిస్టమ్స్ హెల్త్ స్టేటస్ అని చెప్పి ఇలా చేశాను. సో దీంట్లోకి వెళ్తే, సో దీంట్లో నేను ఏ కోడ్ చేంజెస్ చేశాను, ఎందుకు చేశానని చెప్పి కంప్లీట్ గా డీటెయిల్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో నేను ఎందుకు ఈ చేంజెస్ చేశానంటే, సో ఇట్స్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు కాన్ఫిగర్ సంథింగ్. సో అందుకోసం అని చెప్పి చేంజెస్ చేశాను. సో అలానే ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ఎట్ ది హిస్టరీ, సో నేను ఆగస్ట్ 27th రోజు కొన్ని కమిట్స్ చేశాను అండ్ సెప్టెంబర్ 19th రోజు కొన్ని కమిట్స్ చేశాను. సో కమిట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ది కోడ్ చేంజెస్. అండ్ అలానే నేను సెప్టెంబర్ 28th రోజు ఏదో కమిట్ చేశాను. అదేంటి అంటే చేంజింగ్ యాప్ సర్వర్ పోర్ట్ అని చెప్పి. సో ఇఫ్ ఐ గో ఇన్ టు దిస్ వన్, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ప్రీవియస్ గా సంథింగ్ వాజ్ సర్వర్ డాట్ పోర్ట్ ఈక్వల్ టు 8081 ఉంది. అండ్ లేటర్ ఆన్ నేను ఏం చేశానంటే సర్వర్ డాట్ పోర్ట్ ఈక్వల్ టు 8084 అని చెప్పి మార్చాను వాల్యూని. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వీ హ్యావ్ ది ఎంటైర్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో జనరల్ గా నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేట్స్ రోజు అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేంజెస్ ఏం చేశానని చెప్పి మనకి ఇలా కంప్లీట్ ఒక రికార్డ్ ఉందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ బెస్ట్ యూస్ కేస్ వేర్ గిట్ ఈస్ హైలీ యూస్ఫుల్. సో లెట్స్ సే ఈ సినారియోలో ఐఎమ్ ద ఓన్లీ వన్ డెవలపర్, సో ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. అది కాకుండా లెట్స్ సే వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, లెట్స్ సే లైక్ గూగుల్. సో గూగుల్లో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ అరౌండ్ 20,000 ఎంప్లాయీస్. సో 20,000 ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ పైన. సో వాళ్ళందరూ ఈ కోడ్ ఫైల్స్ ని, ఈ కోడ్ సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో, సో దాన్ని గూగుల్ డ్రైవ్ లో, జీమెయిల్ లో ఇలా షేర్ చేసుకుంటా ఉంటే, సో వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ అలానే వాళ్ళు ఒక ప్రొడక్ట్ ని బిల్డ్ చేద్దామన్నా, లేదంటే ప్రొడక్ట్ ని రిలీజ్ చేద్దామన్నా కానీ, సో దిస్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బేసిక్ గా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్. సో ఎందుకు అని అంటే దే నీడ్ టు పే ద సాలరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? సో సాఫ్ట్వేర్ లెట్స్ సే December 31st కి రిలీజ్ అవ్వాల్సింది, సో అది డిలే అయింది మేబీ బై 3 months. సో December 31st కి రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ March 31st కి రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఎందుకు రిలీజ్ అవుతుందంటే సరిగా కోఆర్డినేషన్ లేదు అని చెప్పి. సో ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే December 31st తర్వాత వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎవరైతే కోడర్స్ ఉన్నారో లేదంటే డెవలపర్స్ ఉన్నారో, సో వాళ్ళందరూ తగ్గించుకోవచ్చు బై రిమూవింగ్ దెమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద మెథడ్స్ దే ఫాలో. బట్ ఏమైందంటే మనం సరిగ్గా కోడ్ అంతా కూడా ఆర్గనైజ్ చేయలేదు కాబట్టి, సో ఇట్ టుక్ అడిషనల్ 3 months. సో ఈ అడిషనల్ 3 months లో డెవలపర్స్ కి వాళ్ళ సాలరీస్ పే చేయాలంటే వాళ్ళకి సాలరీ ఖచ్చితంగా పే చేయాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దే వోంట్ వర్క్. ద సేమ్ వే దే విల్ హ్యావ్ టు పే దెమ్ ఫర్ ద కమింగ్ 3 months. సో ఇలా కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతా ఉంటది అనమాట. అండ్ అలానే కొన్ని కొన్నిసార్లు మన ఈమెయిల్స్ కానీ లేదంటే పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ కరప్ట్ అయి ఉండొచ్చు. అలానే కొన్ని కొన్నిసార్లు హ్యాక్ కి పాసిబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిపికల్ థింగ్స్. సో వీటన్నిటికి సొల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ది గిట్. సో ఈ గిట్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో, గిట్ హబ్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ మనకు అంతా కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కొన్ని ఫీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో అందులో మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటి అని అంటే ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ స్టోరింగ్ ది సోర్స్ కోడ్ ఫర్ ఎనీ లాంగ్ టైమ్. అండ్ ది అదర్ వన్ ఈస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ యూ ద సొల్యూషన్ టు ఆర్గనైజ్ యువర్ కోడ్ మచ్ బెటర్. సో మన దగ్గర ఉన్న కోడ్ ని కంప్లీట్ గా బెటర్ గా ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ అలానే డెవలపర్స్ అందరూ కూడా చాలా కొలాబరేట్ గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ like people prefer to use Bitbucket, either Bitbucket or GitLab or GitHub. సో ఇలా అనమాట. సో జనరల్ గా మనకి ఇప్పటి వరకు కొంచెం ఐడియా ఉంది. సో ఐడియా ఏంటి అంటే ఎలా కొలాబరేట్ అవుతారు డెవలపర్స్ అందరూ, అండ్ అలానే కోడ్ అంతా కూడా ఎలా షేర్ చేసుకుంటారు, అండ్ సోర్స్ కోడ్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటారు అని చెప్పి మనకు అంతా ఒక ఐడియా అయితే వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో జనరల్ గా మనం మేబీ రేపటి నుంచి విల్ బి ఎక్స్ప్లోరింగ్ మోర్ అబౌట్ గిట్. అండ్ మనం రాస్తున్న కోడ్ స్క్రిప్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో అవన్నీ కూడా మనం గిట్ హబ్ లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో
టు గెట్ స్టార్టెడ్, సో జనరల్‌గా మనం గిట్‌హబ్‌లో డేటా ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి కోడ్‌ని, లేదంటే ఇలా డేటాని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి, అండ్ పబ్లిక్, ప్రైవేట్ అని డిస్కస్ చేసాం కదా! సో పబ్లిక్, ప్రైవేట్ అని ఎలా చేయాలి అని చెప్పి. సో విల్ ట్రై టు సీ దట్ నౌ. సో బేసిక్‌గా గిట్‌హబ్‌లో ఏంటి అనంటే మనం కోడ్ అంతా కూడా రిపోజిటరీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ది కోడ్ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ స్టోర్డ్ యాస్ రిపోజిటరీస్. మన దగ్గర ఉన్న సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో, సోర్స్ కోడ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ రిపోజిటరీస్ బేసికల్లీ. సో దీన్ని రిపోజిటరీస్‌నే మనం ఏమంటామంటే ఇంకొంచెం పాలిష్ టర్మ్స్‌లో వి కాల్ ఇట్ యాస్ రెపో అని కూడా అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ఫండమెంటల్ వన్. సో బేసిక్‌గా రిపోజిటరీ అనేది చాలా ఫండమెంటల్ వన్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఎ కంటైనర్. సో ఇది రిపోజిటరీ అనేది ఏంటి అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఒక బౌల్ లాంటిదన్నమాట. సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. దీని లోపల విల్ బి ప్లేసింగ్ ఆల్ ది కోడ్స్. సో మనకి ఒకవేళ పైథాన్ పైన వర్క్ చేస్తున్నామంటే వి పుట్ .py ఫైల్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ జావా వి పుట్ .java ఫైల్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ C language, then we put C, and if you're working on C++, we generally put CPP format. సో ఇలా మనం అన్ని డిఫరెంట్ దీంట్లో జనరల్‌గా బిట్ బకెట్‌లో గాని, గిట్‌హబ్‌లో గాని ఇలాంటి ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఒక పర్టిక్యులర్ లాంగ్వేజ్‌కి స్టిక్ అవ్వాలనే రూల్ ఏమి ఉండదు. సో ఇవైదు రిపోజిటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే సపోర్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది లాంగ్వేజెస్. So they support Java, they support C, they support C++, they support Kotlin, they support any JS frameworks, and they also support Golang. They also support షెల్ స్క్రిప్ట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయన్నమాట. సపోర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం అన్ని మనకి హెల్ప్ చేస్తాయన్నమాట. సో లైక్ మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ లెట్స్ సే నేను కొంత కోడ్‌ని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనంటే, సో ఫస్ట్ మనం జనరల్‌గా ఒక రిపోజిటరీని క్రియేట్ చేస్తామన్నమాట. సో ఈ రిపోజిటరీ కంటే ముందు సో మనకేంటి అనంటే వి నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ గిట్‌హబ్ అకౌంట్ బేసికల్లీ. సో గిట్‌హబ్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనంటే, సో లెట్ మీ షో యూ థాట్. సో జనరల్‌గా మనకి ఇఫ్ యూ గో టు google.com, సో ఇఫ్ యూ ఎంటర్ సంథింగ్ లైక్ github.com. సో జనరల్‌గా మీరు గిట్‌హబ్ అని ఎంటర్ చేస్తే, సో యాస్ సూన్ యాస్ యూ ఎంటర్ గిట్‌హబ్, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఆహ్, మనకి స్టార్టింగ్ గిట్‌హబ్.com అని వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ గో ఇంటూ దిస్ వన్, సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ అంతా కూడా మనం యూఐ అని అంటాం బేసిక్‌గా. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ వేర్ ది హ్యూమన్స్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ది అప్లికేషన్ ఆర్ ది సాఫ్ట్‌వేర్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద వరల్డ్స్ లీడింగ్ ఏఐ పవర్డ్ డెవలపర్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ సంథింగ్ లైక్ థట్. అండ్ మనకి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఏమేమి ఏవేవి ఈ గిట్‌హబ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ని యూజ్ చేశాయంటే, సో వన్ ఈస్ 3M, KPMG, మెర్సిడెస్ బెంజ్, సాప్, పిఎన్జీ, టెలూస్. సో ఇలా ఇవి కాకుండా సో దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ కంపెనీస్. సో మోర్ దెన్ సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యూజ్ దిస్ గిట్‌హబ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. అండ్ దీన్ని ఇంతగా ప్రిఫర్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అనంటే, సో దిస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఈస్ ఓన్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. So if you can see this one, so you can find a lot of info about the GitHub platform and what are the different ways they enhance your productivity and how they store the code in a more effective way. So ఇలాంటి మనకి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి we can read up on this one. So yeah, so like you can see the different things here as well. సో ఎక్కడెక్కడ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, సో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి మనం అవన్నీ కూడా చూడొచ్చు అనమాట గ్లోబ్ లోపల మొత్తం. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ సమ్ ప్రాజెక్ట్, సో మేబీ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో ఎవరెవరు దేనిపైన వర్క్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి కూడా వీ కెన్ ట్రాక్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. సో ఫర్ అవర్ కాంటెక్స్ట్, సో మనం బేసిక్‌గా గిట్‌హబ్.కామ్‌లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే, సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది సైన్ అప్ బటన్ హియర్ ఆన్ ది టాప్ రైట్, and as soon as you come here, so you just need to enter your email. So as soon as you enter your email, let's say I'm entering my email address. So it says like email address is invalid or already taken, or let me try something else. So I'm entering my email ID. So as soon as I enter this email ID, I can click on continue, and here I can create a password. So I would like to create some password here.
and I click on continue. So it is asking me to choose another password. So maybe I will click on continue once this is done. And also this is not sufficient enough. So let me do this one. Oh, 1 second. So it is asking me to choose some big password. Yeah. So password is strong now. So I click on this continue, and it will ask me to choose an uh, username. So here I'm going to choose something like hi, hello. So this is going to be my username. So you can choose whatever the username you want. So if you want some fancy names, you can also choose that. So I'm saying something like hi, hello 24. So hi, hello 24 is available. So you can click on continue, and you can click on continue, and you need to solve this captcha. And once it is done, you just need to go into your Gmail account, and there you need to confirm your email address. That's all. So once that is done, so basically it will ask you to log in, and as soon as you log in by entering the username and password there, so you can see something like this. So as soon as you log in into the uh, platform, you will be able to see different options like overview, repositories, projects, packages, stars, and on the top right, you'll be finding the profile as well. So basically, మనం last 1 year నుండి చేస్తున్న కాంట్రిబ్యూషన్స్ అండ్ ఇయర్ వైస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అవన్నీ కూడా we can be able to see all of them. సో ఇలా ఉంటది అనమాట. అండ్ so if I click on this repositories, so if I click on this repositories, I could see all of my personal repositories here. So like currently I kept all of my repositories as a public one. So like you can see, like general గా మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న repositories ఏవైతే ఉంటాయో, so you can see everything here. అండ్ అలానే లైక్ లెట్స్ సే మనం ఇప్పుడు కోడ్ అంతా కూడా ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. సో కోడ్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం అని అంటే, సో వీ జనరల్లీ క్రియేట్ ఏ రిపోజిటరీ ఫస్ట్. సో రిపోజిటరీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, we can see a green button with a keyword called as new. So as soon as you click on this one, so it will ask you to enter the repository name. So basically we are trying to create a new repository, and your username will be the owner name, and you need to enter a repository name. Let's say hi, hello. So first I'm creating this first repository. So I will keep this as like my first repository. So this is how I am trying to create my first repository. So I entered the name of my repository, and here I can put some description. I can say this repository, or I can put some custom description. This is my uh, first repository on GitHub. Let's say this is my first repository on GitHub is a description, and here you can see something like public and private. So basically మనం public and define చేస్తే ఏమవుతుందంటే, so anyone on the internet can come and view your code, and whenever you try to make this as private, so no one will be able to access this particular repository. So generally గా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, so they prefer to put everything in the private mode. సో ఎందుకు ప్రైవేట్ మోడ్ అని అంటే, సో ఒకసారి మీరు కనుక ప్రైవేట్ మోడ్ లో పెడితే నో వన్ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ putting your Instagram on in private mode. So once you place it in the private mode, so you just need to accept the request when someone tries to follow you. So the same thing is followed here as well. So the same thing, like whenever your Instagram profile is public, so in that scenario, everyone in the Instagram can view all the posts on your Instagram page. And when it is private, if someone wants to look at your post, they will have to request you first, and then once you accept that, they will be able to see all the posts you have done on Instagram. So that is the reason. So currently I'm keeping it as a public, but remember this, like all the companies, they usually tend to put it in the private mode. So since we are just starting, so I'm putting this as a public mode, and I just click on create repository. So as soon as I click on this create repository, so you can see something like my first repository here. And if I go back to the home, so if I go back to home and click on repositories again, so I could see something like my first repository. So which is just created now or updated now. And you can see the description here.
So this is my first repository on GitHub. So this how we create the repositories on GitHub, and this repository is a placeholder to store the code or to store the scripts or to store any nodes. So basically, idanamata. This is how we store the code on GitHub basically. సో దీన్ని మనం జనరల్ గా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ది లైక్ సమ్ ఆఫ్ ది టర్మ్స్ ఆర్ లైక్ మనం గిట్‌హబ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఉంది కదా! సో ఈ గిట్‌హబ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో మనం క్రియేట్ చేసేవి రిపోజిటరీస్ ఏవైతున్నాయో, సో ఈ రిపోజిటరీస్ ఏవైతున్నాయో, సో వి కాల్ దెమ్ యాస్ రిమోట్ రిపోజిటరీస్. అండ్ మనకి లోకల్ మెషిన్ ఉంది కదా! లెట్స్ సే లైక్ వి హావ్ ఎ లోకల్ మెషిన్ ఆర్ మై ల్యాప్‌టాప్. సో ల్యాప్‌టాప్‌లో మనం కోడ్ రాస్తాం కదా! సో వాటెవర్ ద కోడ్ వి రైట్, సో వి కాల్ దెమ్ యాస్ ది లోకల్ రిపోజిటరీ. సో జనరల్‌గా రిపోజిటరీ అంటే ఒక కోడ్‌ని హోల్డ్ చేసే ప్లేస్ అనమాట. కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. సో మనం గిట్‌హబ్‌లో ఉండే వాటిని మనం ఏమంటామంటే రిమోట్ రిపోజిటరీ అంటాం. అండ్ ల్యాప్‌టాప్‌లో ఉండే వాటిని మనం ఏమంటామంటే వి కాల్ దెమ్ యాస్ ఎ లోకల్ రిపోజిటరీ. సో జనరల్‌గా వీటి మధ్యలో కనెక్షన్‌ని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము? అండ్ అలానే మనం కోడ్‌ని సేఫ్‌గా ఎలా స్టోర్ చేస్తాం ఏంటి అని చెప్పి విల్ ట్రై టు సీ ఇట్ ఇన్ ది అదర్ సెషన్. So if you have any doubts, then we can discuss that. And yeah.